Hi guys, welcome back. We're back again. Tunaenda kuangalia Elclassico, the one that happened today actually in the morning. Tutaangalia vile Real imecheza na Barcelona. Of course tumeona Rapinha. Rapinha really insisted on going to Barcelona, and he went to Barcelona, and you've seen that he has scored. He scored a golazo, and I think his dream now has come true. So I'm going to welcome Kenan to the stream. Mike, watuambie vile waliona Elclassico, watuambie vile waliona Rapinha akicheza, Rudiger, Christensen, some of the players that used to play in the English Premier League. Tuone kama Elclassico sasa imepata ile nguvu yenye ilikuwa nao. Remember the time yenye ilikuwa na kina Ronaldo, Messi. Sasa hizi kuna Lewandowski on the other side. Kuna Benzema. So you have two big strikers. Tuko na Benzema, tuko na Ronaldo, tuko na Lewandowski on the other side. So tutaona kama Elclassico itarudi kama kitambo. Again, we're going to look at how and why Xavi is pulling a lot of players to join Barcelona. Na kila player anataka kwenda Barcelona. Tuna Kunde pia anataka kujoin Barcelona. Rapinha alijoin Barcelona. Dembele, despite kuwa waje zao zinashukishwa, amejoin Barcelona. Resign, sign another contract. So we are going to look at all those things to know why these players actually wanataka kuendelea kuchezea Barcelona. So guys, we're back. I want to discuss about all those things, man. Look at Elclassico that happened, our first Elclassico that happened. So tutaangalia na Rapinha alifunga bao na Rudiger alijaribu kupiga zile vitu zake, alijaribu kushoot from the far. Then tutaangalia Ansu Fati, tutaangalia timu ya Barcelona vile iko constituted, tutaangalia what they are going to achieve next season. Yeah. Yo, we're back again. Like we never left. Like we never left. Mike amepotea. Ama nakam. Nangoja kesi ingie. Bundles zake zinasumbua. Oh. But you can carry on meanwhile. Okay. Uliona, of course, in the morning, Barcelona against Real Madrid. Rapinha ameregister his first goal. Second. Is this his second goal, right? Okay, but very good goal. I think that one was a very good goal. Imagine, unaona, why is it that Barcelona wanna pull so many players, big players? Ukiangalia Lewandowski amewajoin, ukiangalia, in fact aliforce sana kujoin Barcelona. Ousmane Dembele, despite kwamba wages zake zilishuka, bado still anataka kubaki, alibaki Barcelona. Unaangalia mtu kama De Jong, bado still anataka kubaki Barcelona. Why do you think that Barcelona anajaribu ku attract players sana? On paper, Barcelona is arguably the best club in the world. So most guys wali grow up waki idolize players wenye walikuwa wanachezea Barcelona, then ilikuwa their dream that one day pia mimi nataka nichezee hii club.
Yeah. regardless of how it performs, financial problems, like hiyo ni chance na come once in a lifetime. Yeah. So when you have a chance to play for your boyhood dream club, where's Yeah. miss? That's Yeah. why a guy like Ferran Torres Yeah. alitoka City yenye ina win kila kitu, Yeah. akaenda Barcelona, the prestige of that name na Yeah. kaliba ya club, lakini Yeah. club yenye uli grow up ukiona ikishinda kila kitu, ikiwa na the best players. So kuna venye unaweza kuwa treated ukichezea hiyo club, like, ukisema pia mimi I once played for Barcelona, like unapata hiyo special treatment. Ni kama for example Maguire tem Yeah. alishika huko Greece, alisema yeye ni captain wa Man U, na since Man U inajulikana Yeah. akaachiliwa nugget. Yeah. Yeah. So kuna hiyo prestige inakuja na kuchezea the so called big clubs, Real Madrid, as in Real, Barca, Bayern, hizo. Na I Yeah. think ndio maana president anaenda huko. Yeah, ni kweli because ukiangalia kwa tier clubs kuna zile elite clubs the likes of ukiangalia Real Madrid, of course pia Manchester United is an elite club. The only thing is that their results kwa nini kwa pitch ndio Tumefollow. Yeah, but ukiangalia ukitakikana na Manchester United kama wanakutaka really lazima utapatikana. Then ukitaka na Real kama wanakutaka lazima utapatikana. Ukitaka na Barcelona utakupata. Ukitakikana na these Bundesliga giants Bayern Munich watakupata. Easy elite clubs, kila player mwenye at least amekuwa akiangalia mpira ama amekuwa akigrow anataka kucheza Real ama Barcelona ama Manchester United ama Bayern Munich. So I think that is the reason as to why zina pull players wengi sana kwenda kwa hizo club. Then the other thing, unaona mtu kama Rapinha, most of South Americans ukiangalia wanapenda sana kwenda Spain. Of course he's a Brazilian. Na amekuwa akicheza England, but I don't think he has been so much comfortable kama vile atakuwa comfortable akiwa wapi, akiwa Spain. So I think that was a good, pia maplayers wengi who consider language, climate, culture, food. Yes. So for Rapinha itakuwa easy kuingia juu, hakuna language barrier, Portuguese na Spanish ni similar, alafu culture pia ni almost same, so haitamsumbua vile kuadapt kwa maisha ya Barcelona venye ilikuwa England. Lazima ujue kizungu ndio communicate na watu. Yeah, sure. Alafu unajua continue. But like huko Spain media haifocus sana on individuals venye England, like uko cautious tu, hata ukitoka nje ya nyumba ushapigwa picha, sijui Rapinha was caught doing this, then ushakuwa dropped. So kuna pressure mingi iko England than hizi leagues zingine. So I think ndio maana players wengi wana prefer kwenye wanapata mental peace, ndio hata unaweza nini perform kwa field. Then mwangalia Lewandowski pia, sijui kama umeangalia hiyo game, uliangalia? Niliona tu highlights na nikaona stats, so siku watch game, so sitaki niongelele sana. Lakini I think Barcelona next season watakuwa watasumbua sana. Watasumbua hata Real I think they are in a very good state. Ukiangalia one thing that I think nimeanza kuona, it's like sasa ile Elclassico inaanza kurudi, because the other side tuko na mtu kama Benzema, who is a good player, a big player. Then we have Lewandowski representing actually the two best players last season in Europe, Benz versus Lewandowski. Of course. Then ukiangalia Rudiger na ile shit house yake amepeleka paka jana, kulikuwa na scuffle, walipigana pale pia amepeleka. So unaona kama anapeleka the same thing yenye Ramos alikuwa nayo. Seems like it's going to be exciting a classical in future. Ukiangalia hao players wenye wamesign, very exciting. Of course. So Jupia Real imesign kina kama Vinga, Chumeni, like wana sign ma future wa kureplace akina Kroos na Modric, bado akina Modric na Kroos wakiwa kwa team, so watapata chance ya kulearn, wakuwe nayo mentality ya kushinda
Yeah. Alafu hao watu watawachia experience, so wata learn from the legends, alafu wakienda baada wataendelea kuperform hawa wadogo. So I think hapo ndio hizi teams pia zinafanya hivyo, like ziko na mixture ya older guys na small guys wenye wana learn from each other. Okay. Then pale Barcelona ukiangalia, of course waliachilia Legnet amejoin Tottenham, then wakaachilia Dani Alves. Dani Alves hawakumpatia contract tena, ameishia. Gerard Pique of course ya Mexico. Sorry? Alves amejoin club ya Mexico. Yeah, amejoin huko South America. So ukiangalia, how do you think about their defense? Of course sasa hawaja reinforce, wanataka Kunde, na hiyo deal ni kama iko complicated. Chelsea look like they are on a upper hand kama wanaweza pata Kunde, but it's a bit complicated. Unajua Barcelona siku hizi wana hijack every deal. Do you think that their defense wakipata Kunde watakuwa wametosheka? Hiyo deal iko kaya Manu juu Chelsea nyinyi mmepea Sevilla pesa wanataka. Yeah. But player mwenyewe anataka kwenda Barcelona. Ni venye tu De Jong tumepea Barca pesa but hatutaki. I think wakipata Kunde. Kunde it's a bit different. Si kama venye Rapinha na De Jong. Kunde it's apparently he's talking to the two clubs. He's talking to Chelsea and also talking to Barcelona. So he's open to both moves. The only problem is that he's talking to both clubs. The only problem is that Sevilla don't want to give Chelsea a green light. They are waiting for Barcelona to see whether they are going to match bid ya Chelsea. Bid ya Chelsea. Lakini the player is open to both moves. I think atakuwa ideal Kunda akienda huko atakuwa ideal replacement wa Pique. Juu Pique ako aging. Pique anazeeka. So they need to replace him. Alafu pia wako na depth kwa nini defense yao. Wako na depth, wako na Araujo, mse wenu Christensen, Garcia. Hadi De Jong niliona anacheza ka center back. So they have a lot of options. Na I think wakiget Kunde watakuwa na enough depth na watakuwa tishio sana. Juu Kunde of course atawak direct to the team. Jenny Beast na yeye ni mdogo. Yeah, so I think wakimpata itakuwa done, like La Liga itakuwa done deal. Ishaienda hata before liga anza. That is Barcelona wanaweza chukua hiyo kitu. Wanaweza watachukua. Really? Venye kunaenda. Venye kunaenda venye mimi naona. Those guys are back. So sijachungulia what Atletico Madrid are doing. Sijui what they are doing at the moment because najua Suarez hana contract nao tena. Anataka kwenda Borussia. Atletico wako na nani ana lead the attack? Wako na Felix. Yeah. Wako na Carrasco, wako na Correa, but wanataka ku offload Griezmann. Yeah. Ndio wa create ya Ronaldo. Sasa Ronaldo. Wao pekee ndio wamekubali kusign Ronaldo. Like mafans wame strike hawataki. Yeah. So wanataka ku offload Griezmann ndio wa create space ya Cristiano. Okay. But so far kwa market hawajakuwa busy sana. Sijui plan yao ni gani. Alafu unajua kuna reports zimetoka like Ronaldo anaweza toka Manchester but on loan. Sidhani kama kuna team like hizo ni stance. Hizo ni stance tu za Manu za like Loki wanajua Ronaldo wants to leave. Yeah. Ndio maana wanaweka conditions juu hakuna timu yenye inaweza lipa mtu 500k per week na kwa 38 years. Apparently is open to reduce his wages up to 30%. But hata kama ni 30%, that's tuseme akilipa 300. Yeah. Mingi highest ana wao ni 250k. So ndio maana bani jamwendea juu wataki kuvunja wage bill yao. Yeah. Like hawezi let in a player for one season wamlipe 500k. Yeah. Na player wao mwenye na ando mingi ni 200k. So I think Lomanti mingi zimemkataa because of ya age yake na kuvunja wage structure yao. Like wataki wa get out of hizo FIFA fair play nini
hizo regulations alafu wakwe band wasimake transfer venye iliapenia Chelsea. So future Ronaldo maybe anaweza kuwa Atletico Madrid ndo anaenda. Like akona two option mbili. Either arudi Man U avumilie like 1 year ama aende Atletico Madrid lakini aharibu legacy yake ya Real Madrid for 10 years. Of course those are rivals, but so I think it's either two. Okay, before the window ends anything can happen, but yeah, for now namuona tu bado like as a Man U player. Okay. So next season ukiangalia, as you said, if Kunde goes to Barcelona, seems like Barcelona will win that league. What do you think about Real Madrid and Atletico Madrid? Where do you place them next season? I think the race will be between Real Madrid na Barcelona. Juu we can't write off Real Madrid juu pia wao ni mabist kivyao. Alafu the fact that watashinda Super Cup versus Frankfurt. Hiyo itawapea boost juu wameshinda cup kubwa before league ianze. So I think it will be between the two. You see, one thing I know about Madrid, and especially Ancelotti, who anaanza league, he starts who anaanza on a shaky ground, because I don't think ukisema ata win Super Cup is a bit tricky, because mimi najua I think hapo atapata a very difficult challenge akicheza na Frankfurt. Unajua Frankfurt ni realize ni timu moja, it's a very tricky team sana. Nika Wolves ya Premier League. Yes? Nika Wolves ya Premier League. Yeah. Hizi jozo wanakuja kwa game. Hizi ndio vile wanacheza na Real most of the time wanaanza very slow. So I think hapo pia a challenge. But I think watakuwa tu na juu ya quality, watakuwa na edge. Juu ya quality ya players wao wenye wako nayo. Na pia wamesign mtu kama Rudiger, like last season kwangu ndio alikuwa the best defender kwangu. Sijui muone watu wengine. It was way better than Van Dijk, Diaz, Matip or what. Like Rudiger ndiye leka Chelsea position yenye iko. That's why it will be difficult to replace. That gave a beast. To replace him. But of course unajua Rudiger is good kwa back 3. Kwa back 3, back 4 I'm very sure about him. But akichezanga nini? Akichezanga Germany wanatumia back 3. Wanatumia back 3. Sule, but bado Sule, Rudiger na think nani? Sule, Rudiger na someone anaitwa Ginter ama ni nani? Ginter. Wanatumia back 3. So amekuwa used to back 3 sana. But quality bado iko. I'm not sure, because hata nakumbuka last season when every time we went to a back 4, we could see some weakness in Rudiger. But he's very struggle. Alikuwa na struggle. But bado jana niliona alichapa ile shot yake ya kawaida. Alijaribu alichapa lakini ikaenda nje. Alijaribu. But bado kuna quality yake. I think hata like bado anaweza flourish. Okay, let's now talk about of course tumeongelea kuhusu hiyo timu ya Real Madrid, Atletico Madrid. Tumeongelea kwa nini players unaona wanataka kujoin Barcelona. Ni kama it's like they are seeing a good project na Xavi. And then the other thing tumeona Atletico Madrid of course wanataka kusign Ronaldo. Wasema mafans hawataki. Mafans wamegoma. Diego Simeone anamtaka, is it yeye ndiye amekuwa impressed na Cristiano. Like Diego Simeone amesema sahi angekuwa na Champions League 3 kama si Cristiano. Of course amesema every time he plays against Cristiano na knockout match yeye ndo amekuwa kiwatoa. Ako open kumsign. So I had another question, of course. Hiyo ilikuwa ni topic ndogo about Elclassico and some teams in Spain. So I had another question.
let's now come back to the league that tuna adore every time we watch it. Talk about English Premier League. Of course, the best league in the world. Yeah, the best league in the world. Of course, commercially best, but I don't think it produces the best talent that we see in other leagues. Commercially to imeuzwa kwote. Yeah. What are your top 5 midfielders that you've seen in the history of Premier League? Well, I went for those who I somehow watched. Yeah. And I had like, kwanza nilitumia eye test kwa wengi hapa. Yeah. My top 5 wanne. Okay, wote nimewatch, but huu watano sikumwatch sana. Yeah. Sijika nianze like ni name tu ama na name na attributes zao zenye zilinibamba. Wewe name tu na attributes zao zenye zilikubamba. Alafu number 1, like your best, starting from your best or starting from the one mwenye anakuja number 5 hivyo. Naanzia number 1. Unaanza number 1. Okay, let's go. Yeah, number 5. So number 1 I went for Paul Scholes. Like attributes zake zenye zilikuwa zinanibamba ni like passing ability. Yeah. Yenye hadi Xavi na Iniesta waliongelelea. Then like alikuwa good on the ball. Yeah. Alikuwa na dictate tempo, vision yake na kutackle. Hizo ndio nini zake zilikuwa zinanibamba. Alafu alishinda EPL 11. Yeye ndio the most successful like midfielder kwa stats in the Premier League. Then alikuwa na mambo 107 na assist 55. Then number 2 I went for Lampard. Lampard. Great goal scorer. Yeye ndio the highest goal scoring midfielder, yeah. Alafu longevity, amecheza for long. Alafu alikuwa na ability ya kuchange games peke yake. Alafu alikuwa na box to box. Yeye ndio like wanzilishi wa ku attacking midfielders. Yeah, of course. Among the pioneers, yeah. Alafu number 3 I went for Steven Gerrard. I think in as much as hakushinda Premier League, alikuwa one of the greats juu ya leadership yake. Venye alikuwa anabeba timu yake, passing, kudefend, na alikuwa box to box midfielder. Then number 4 nikaenda for Ryan Giggs. Kitambo wingers walikuwa considered as midfielders. As midfielders. Ya hiyo formation ya 4-4-2. Yeah, sure. Alafu number 5 Patrick Vieira. Huyo nimemwacha akiwa Man City. So vitu mingi zile nimesikia ni alikuwa mnoma. Like yes, ina eye test yake poa. But nasikianga tu alikuwanga mnoma. Like kila mtu mrate. Yeah. So watu wengi hawezi rate mtu mwenye hakuwa beast. So that's my list. That's my top 5. So Scholes, Lampard, Steven Gerrard, Giggs na Vieira. The new generation unakuja kuona kitu hapo. The new generation akina KDB, akina I think wakimaliza nini zao career. Like wakimaliza career zao Premier League ndio wataingia kwa hii list. Watakuwa regarded kama sasa huwezi weka John Terry in the same bracket na Van Dijk. Yeah, of course. Ndio. So ama Robertson na Ashley Cole. Ashley Cole ndio the best left back in the Premier League. Like the Premier League has ever seen. Yeah, kwanza longevity yake mazee sidhani kama kuna kwanza nini. Sasa ndo nasema hawa wa modern football wakimaliza juu sai modern football tuko more stats than chenye wana offer to the team. Yeah, sure. Hizi hata unasikia sijui defender wenu ako na bao ngapi, sijui ako na assist ngapi, na ni defender, kazi yake ni kudefend. Yeah, Ture akuficha kwa Ture ako kwa top 10. Ture was good. I remember Ture is the only midfielder nakumbuka from midfield mwenye alijaribu kumatch up zile numbers zenye Lampard alikuwa kimake from midfield. You remember Lampard could do 20 goals in a season. And the last time I could see a midfielder doing that was Ture. Yeah, exactly. Actually, nimeweka number 6. Ni venye sikuendelea.
Oh, mwaka number 6. Okay. So mimi list yako. List yangu maze siko prepare. Mimi nilikuwa nataka panelist watengeneze list yao. Sasa mimi think nitakuja na list yangu baadaye siku nyingine tena. I think you ndio list yangu. But without naming their attributes and everything, I think Paul Scholes pia namweka first. Then second nitamweka nani? Nitamweka Patrick Vieira, because mimi nilimwona Patrick Vieira akicheza kidogo. Then Lampard anakuja third. Lampard anakuja third because mimi namweka Vieira mbele because of his leadership, right? Lampard of course was captain, but alikuwa silent, alikuwa at least kulikuwa na so many leaders before utaje Lampard. Kulikuwa na mtu kama Drogba, kuna Terry, you could see more of leaders kwa Drogba na Terry na mtu kama Barca by that time wakicheza before one Lampard. Lampard was a bit quiet, so namweka Lampard namba 3. Then mtu kama Ture mimi lazima atakuja mbele ya wengine. Mi Giggs namconsider kama winger of course. Ture atakuja wa 4, and then namba 5 of course nitaweka kwa hii generation. The reason as to KDB namweka kwa hii generation namweka kwa hiyo top 5 because this guy has won Premier League. Ameshinda Premier League 4 nikidhani. So what else do you want him to do? He has done it. Hata akisema career yake inaisha sahi, at least amesaidia team. I remember the last game of the season against Aston Villa. Huyo msema mazee aligrabio game peke yake. Ile ndio aliwashindia league. Yeye ndio alishinda ile league mazee. Alikuwa anawasaidia. So I look at him, of course sometimes ana blow hot and cold. Sometimes anacheza vizuri, sometimes anacheza vibaya. I remember Champions League final against Chelsea. Ile game mazee Black Eye peke yake anatoka, hangetoka. Ile game angecheza. So ukimwangalia KDB has done well. So mimi hao ndo naweza patia top 5 yangu. Mimi basi ukitoa kama Giggs ni winga nimtoe, Vieira ataingia number 4, Ture ingia number 5. Yeah, Ture was good. Ture alisaidia sana. So evolution ya kushinda league. Yeah. So I have another question, Niko na question nyingine as we finish. Of course, this is going to be our last trip. As we finish, nataka unitajie who do you consider your best striker in English Premier League? Of all times? Yeah, of all times. Aguero. Kwa nini? Like kila kitu tu ya nimemwatch prime Aguero like tangu okay, au wengine ni wapoa kama Shira. Yeye ndio akona bao mingi but sikumwatch. Alafu Henry alikuwa more of a winger. Alafu Rooney alikuwa amecheza kwa career yake 23% ya matches ndio amecheza kama striker. But Aguero alikuwa beast. I think yeye ndiye anampea TV right. Okay, sasa question yangu iko hivi. Nataka unipatie Aguero alianza kucheza of course in Europe, alianza kucheza club gani? Atletico. You remember jersey alikuwa anavaa akiwa Atletico? Number 16. Akiwa Man City alipokuja alivaa jersey namba ngapi mara ya kwanza? Number 16. Akikuja City. Akiwa Atletico alikuwa anavaa number 9. Akiwa City akavaa 15 ama 16? 16. Alafu akitoka Man City alivaa jersey namba ngapi? Number 10. Good. Umepata. Inaonekana hiyo question umeshika wazee. The other question maybe Van Persie. Van Persie alianza kucheza club gani Europe? Feyenoord.
Feyenoord Yeah. Alipokuwa Arsenal alikuwa anavaa jezi namba ngapi? Ile career yake like Van Persie wa kuanzia 2028 ama 29 alikuwa anavaa namba 11. Okay. Ndiki namba alikuwa anavaa. Akija Manchester namba 20. Siwezi sahau. Alishindia ligi ya Alishindia. Okay. Okay, Rio Ferdinand, right? Rio Ferdinand alitoka Manchester United Alitoka season gani Manchester United? Na alienda club gani? Alienda QPR. Alitoka 2014, 2015, 2013, 2014. Juu. Alitoka 2014. 2014 season ya 2014 2015 ama 2013 2014? Alitoka 2014. Sijui ilikuwa season gani, lakini alitoka 2014. Moyes alipata Rio Ferdinand. Alipata, si ndio? But he left QPR on January. Ilikuwa January 2014, of course. That's why. Yeah. Then question ya mwisho sasa na hizi ma question unazijua maze. Sir Alex Ferguson before akuje Manchester United alikuwa anafunza club gani? Aberdeen. Huko Scotland. Scotland. Okay, sure. Maze leo ni mkali maze, umejua question zote maze. Unazichafua maze. Haya, Wenga before kuja Arsenal alikuwa club gani? Monaco. Ama sorry, alikuwa Monaco. Alikuwa Monaco. Ama sijui. Siko sure. Alianza Monaco, akatoka Monaco akaenda Japan. Alitoka Japan akija Arsenal. Alikuwa Monaco, akatoka Monaco akaenda Japan, kutoka Japan akakuja Arsenal. Sawa. Jose Mourinho ameshinda Champions League ngapi? Mbili. Moja na Porto, moja na Inter. Moja na Porto, ingine na Inter. You are right. Mazee umechafua meza kabisa. Kila kitu unapata mazee. Nikuulize. Balotelli. Ako na assist ngapi Premier League? Assist moja peke yake. Ile alipatia Aguero. Unamkumbuka Juninho? The greatest free kick taker. Before akuje Lyon alikuwa anachezea timu gani? Sijui hiyo. Vasco da Gama. Okay. Kuna ingine? Ndio nafikiria. Mimi unaweza uliza ingine. Niulize ingine. Drogba before kwenye Chelsea alikuwa anacheza club gani? Marseille. Good. Premier League. Before like ilianza like hii modern Premier inaitwa Premier League ilianza lini? 92. Na ilianza na timu ngapi? I'm not sure. 22. Okay.
Alafu by the way, there is another thing. Unajua Premier League ilikuwa inabrandiwa na Barclays Alafu ikaturn ikaanza kubrandiwa na kwa sasa siku hizi ni Premier League. Kuna vile inaleta kisimba fulani and then Premier League ili change from Barclays Premier League kuja kwa hii Premier League nyingine lini? 20 And who was the last manager to win that Barclays Premier League? Ferguson. No. Mancini. No. Hey. Ancelotti. 2009. No. Barclays Premier League. Barclays Premier League. Wa mwisho kushinda ilikuwa Jose Mourinho na Chelsea. 2014, 2015, 2016. Then the new Premier League ikibrandiwa without Barclays Premier League. The first Premier League ilishindwa na Antonio Conte. 2016, 2017. Yeah. Ronaldo alimovertake nani ndiye akakuwa all time goal scorer? Kuna jina ngumu wazee. Anaitwa nani huyo jamaa? Of course not Pele, si ndio? There is another name, sijui anaitwa ni Mwarabu Sijui anaitwa nani. Hiyo si international like all time. All time. All time ni Pele. Anaitwa Joseph Kenan. Joseph? Ni player wa Czech Republic, I think. Czech Republic. Okay. Most official goals. Oh, how many are they? 800 and something. Yes, look 800 and something. Yeah. Messi alifunga 91 mwaka gani? 91. I remember that season. It was 2015. 91 in a single year, ndio? Na calendar year, The calendar year. Was it not 20? There's a time 2012. Yeah. Yeah. Yote mwenye Mourinho alishinda La Liga. Yeah. That time alikuwa he was cooking. I think we can call it a day. Ama kuna kitu kingine? Ama ninakushona mwisho. Ninayo. Of course, mpira ilitumika South Africa kucheza inaitwaje? Nini hiyo? World Cup ya 2010. Boli ilitumika kucheza World Cup ya South Africa. Inaitwa? Jabulani. Yeah. You are right. Yenye Peter Drury alisema Jabulani means rejoice. Yeah. Alafu 2006 kulikuwa na timu moja Argentina ilikuwa ina play. And then ilikuwa na player wenyu alikuwa anaitwa Gabriel Heinz. Wa Manchester United. In that team unaweza kumbuka their striker mwenye alikuwa akichezea Barcelona. 2006 team, Argentina team. Player wao alikuwa akichezea Barcelona. Striker. Okay, kulikuwa kama naweza kukumbusha kulikuwa na mtu kama Kenan Crispo. Kuna striker wao alikuwa akichezea Barcelona. Max Rodriguez. Max Rodriguez alikuwa ni mid. Messi alikuwa striker kweli hiyo time? Messi alikuwa ni young bado. In fact hakupata debut hiyo time, alipata game ya mwisho ndo alipewa game. Siwezi kumbuka. Umesikia msanii anaitwa Javier Saviola?
Saviola. Yes. Hamjui Saviola? Kitu pekee nakumbuka na World Cup ya 2006 ni Zidane. Oh, ile headbutt yake na Materazzi. Na Materazzi. Nani alishinda hiyo World Cup by the way? Ni Italy. Bao ya nani? Mtu alifunga bao? Materazzi ndiye alifunga pena ya mwisho. Kulikuwa na equalizer before ende papena. Kumbuki. Pilo. Azi. Alikuwa anaitwa nani yule jamaa? Is it Pilo, not Pilo? Paquita alikuwa there is a name nimesahau hata mimi. Alikuwa anaitwa nani yule jamaa? There is a guy who scored an equalizer because Zidane alikuwa shafunga bao, then it was equalized. Then it was equalized, wakaenda extra time, wakaenda wakafika mpaka penalty. The guy who scored. Na nimemsahau maze. It was not Pilo, it was another name close to Pilo. Yeah, I think to exhaust everything. Na tunaweza pumzika bana. Sawa, imekuwa show nyingine moto sana, tumeenjoy. Yeah. Waiting for the next. Next tutakuwa na nyingine on Wednesday. Tutakuwa discuss about of course Chelsea tutakuwa mcheza na Udinese. Sijui Manchester mko na nini na come up? Tunacheza Saturday versus Atletico Madrid. Then Sunday versus Rayo Vallecano. With the same squad. Watagawana, moja itabaki Manchester, ingine itaenda Norway. Poa mazee, nimeshukuru mazee mmeka kwa live yetu. Wazi bro. Okay, thanks mazee. Acha tuone season ikianza tutakuwa tuna review ma games, tunafanya previews na reviews. Zote hadi signings, tunaongelea signings pia. Hadi tunaongelea signings na kila kitu. We'll be looking at the games as they come and try and dissect some of the games. Of course interest yetu itakuwa England sana. After what tunaangalia vile Lewandowski amesema amekuja pale is going to represent. Sijui kama anatafuta Ballon d'Or mazee. Unajua yeye amekuwa kiona like Messi akishinda. Zinaenda So ameamua kwenda kwa jikoni, ameenda kwenda kwa industry yenyewe kwenye Ballon d'Or zinapikiwa. Sasa. Tuone kama watapikiwa wapate Ballon d'Or at least before I retire. Next tunajua ni ya Benzema. Of course. Akishinda World Cup maybe atachukua. Benz. Inakuwa announced before. I think itakuwa announced on October. Itakuwa October ama January? Sijui. October. Itakuwa October Walichange rules. Top 110 teams za FIFA pekee ndo zina vote. Alafu sasa hakuna kuangalia ati sijui ulishinda kikombe ama nini. Vitu za kwanza zina matter ni individual stats. Alafu sasa ndio collective awards zinakuja baadaye. So tunaona hiyo labda itaenda kwa Benzema. Definitely Benzema atachukua. Benzema anashinda hiyo. Sawa, thank you all for coming. Bro. Wazi. Next on Wednesday. Cheers bro.